షేర్ చేయండి సార్ స్క్రీన్ మళ్ళీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాక ఆగిపోయింది షేరింగ్. సార్ మ్యూట్లో ఉన్నారు సార్, రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, మ్యూట్కి వెళ్ళిపోయింది. Yeah, I'm sharing again. Say, oh, regarding this sharing my mobile iPad. No, it is sharing. Okay, let me do it again. Yes. Share screen. Stop duty or stop. Okay. The audio. Right. How about now? Can you guys see my? No, sir. Yeah. Oh, Yes, sir. chat Yeah. GPT. Okay, right. So the first step is, I think you guys, so Sudhir and you guys understood 80%, maybe a little bit some deviations. I think we can narrow down. Okay. So the first thing is that, so Adrat, so you guys need to make sure that everybody have a access to this products link. Hmm? Okay, Right? sir. Products link. So don't update this this chart. Okay, this chart is only for you guys reading purpose. Okay, don't chart in the same window. Okay. Okay, sir. Yeah. Yeah. So now, so today I will walk through. For example, I'm a student, and I will show you how my journey will be. Right? How my journey will be. So this is a this is a repetitive journey, right? A repetitive and recurring journey. We are planning to spend 1 week fully on this exercise, okay? And we don't jump into the coding. And first we'll, right, as part of the Agile, the first step will do the requirement. So this exercise, the seniors will participate and some, right, even the juniors also. So now for the e-commerce, I shared one more link, but this is my requirement. The first, the tiny black window, right? So this is the requirement saying that, so developing as a project management application. So now once we have the requirement, I got the, right, the requirements here. So now we will, so yesterday I explained we need to create a maybe 5+ documents for each project. One document will be the requirement. So then at the Malami, you guys need to watch, okay, multiple times. So now, for example, I am the owner of this product, but the critical thing is that I will go I will go word by word, line by line here, and maybe you guys can explain, right, some groups. Let me you guys form groups and you guys do. So now I'm going to understand. So this is a building web application where teams manage the Agile framework, epic stories, tasks, and the right issues. So then estimate with the planning poker, the grooming backlog. So then the tech stack is this one. Then the goals, right? And the goals is the one. Now coming back to the functional requirement. Okay. So this is the very critical, right? So very critical to understand. So now I need to understand multiple times and right. So now I will go through only for understanding these requirements. Okay. And I will decide maybe the first bullet point. Um, right, the first bullet points, then second. So there I'm saying that the authentication authorization requirements are the Google sign in via Firebase. Okay, so that is the first requirement. And these requirements we need to explain to the leadership team. Okay. So right for this one, we are creating the requirements document. Okay. We are creating the requirements document. So yesterday I created. So the Google sign in via Firebase,
obtain ID token in a React. Okay. Then send the token on each API call. What this means, so we will have we need to spend a lot of time. Okay. And when we click on the Google button, and it will work with the Firebase identity provider, and it gets the JWT token. Okay. So that token will pass to the backend API. So then backend API need to configure, right? So that it got a token, the token having a lot of information, like it will have a email ID, and it will have a right expiration date, roles information, right? Many things that guy can have. So for example, if the token expires in the 2 minutes, now you pass the token to the API. So now that API within 2 minutes it can serve. Right? So any request after 2 minutes it will say it's expired. So the critical thing is that API need to understand the token. Okay, so there is security is going to configure. So that's a ChatGPT will take it. But so we are every bullet points and understanding this thoroughly. Same exercise we'll do for the e-commerce, right? All other products also. Okay, same exercise. So then the next bullet point it is saying that the backend validates the file. So that's what I told the previously. Okay. So now the backend validates the Firebase JWT. So that is having a issuer, audience, signature, provision, user on first login. So next RBAC, the RBAC enforced to server side permission checks on every protected endpoint. Okay. So we have the stories endpoint. So if we decided that, let's say that user have a user is a admin, RBAC is a permissions, right? So RBAC will have for this project management, RBAC will be the project manager, normal user. So I think next to download it will come, but yeah, so that's what it's saying. So next is session handling. So that means session handling, the tokens are the short lived. It's not like a 1 year, the token will be, it's not the long lived tokens. That is a short lived tokens and refresh via Firebase and the backend stateless. Okay. So this is the our authentication and authorization uh, requirement. Okay. So next is the organization, the project. So that means ours is a SaaS application and user belongs to the organization. So for example, we can have two organizations. One is the NSAR and second thing can be Delight and second and third can be e-commerce. Okay, also let's say, right? Something like this. So it is saying the user belongs to the organization. So for example, now NSAR, then Sujit can belongs to the Delight, then Swarup can belongs to the NSAR, something like that. Okay. Then project lives under the R. So we have the 5 projects. So first we are going to feed this project's data over here. So here the projects live under the R. So NSAR will put maybe 3 projects. So then Delight can have a HR project, something like this, and e-commerce can have right. So that's what this point is saying. Then the project settings, the name project to have informations like a name key and default workflow and estimation units, story points, and issue types enabled. Okay, so that's the project to schema వచ్చేసి that's what it have. So then member management is invite by email role for the project. So ఇక్కడ if we think that we no need to invite by the email అన్నప్పుడు then we can remove that line. Okay, so ultimately we are creating so next time I'm saying that now I'm understanding the work item model. So then it have a story have a action criteria. So then have a rich checklist, story points, priority status, assignee, sprint label, attachment. Then the task screen will have a sub work under story, no points by default. So ఇక్కడ మీరు teams గా ఫార్మేషన్ అయ్యి మీ లీడ్స్ మీకున్న team members and you need to discuss same thing like this. Okay, so task and issues. So then status work. Oh, next I'll do for the backline of grooming. Now let's say
I can take this line, right? So now the beauty of AI. Okay, so now I can create a, for example, I can create the next one. So don't create in this space. So here I have a requirement. So I'm working on the requirements of documents. So here I'm saying that write detailed requirements, let's say. Okay, right, detailed requirements. Requirements. So then we are saying that right, we know. So right dot dot dot, and we need to so in our experience document, you always need to put that experience document. So experience documents will tell that. So whenever right, whenever there is a uh, right, you need to introduce the context to clearly. That's what the experience document is saying. That. So now the Swaroop will go through that experience document. So first you guys need to create, and maybe you guys make sure that uh, so that's experience document is the Swaroop will be the owner. So he will make sure that the all the experience information will be captured. So if you don't have the command and the experience, so then there is a chance that you should not say write a required document, and you need to say the application name. Okay, saying that Agile project. So this is the experience. Then we also experience dot 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 one, right? Since I'm doing in the mobile, so I don't know how to put a shift enter. So I'm just giving this one. So what key item model? So it have a so all this one. Now we are one more step. We are saying so we got the requirements, and this should be many times we need to iterate. Okay, so many times iterate means so now we take this information, right? So we take this. I'm not iterating multiple times, but you guys need to iterate multiple times. So that means now for this 4.3, you got much more overview, so that you need to take this information also. Now it is giving the that when I say the requirements, and I have a 4 bullet points. Now I am taking that same information and looking the detailed requirements. Okay, so there I got this information saying that the Epic have a ID, the project ID, title, it's all this information. Right. So now I got a detailed information. So now I can copy so everything and put into the right in my requirement. Sometimes so you know need you so this requirements also if needed that you guys can take a decision actually. Okay. So now you got to more and more requirements. So now in this time I can do maybe the story breakdown. Okay, right? Maybe I can do the story breakdown, or maybe I can copy everything this right so from here, right? And so then I maybe I can go take to the Word document or Notepad in again line by line thoroughly. And so then you need to bring it back again, saying that so once the requirements, which the detailed requirements is ready, so then maybe we can take those paragraphs and create the stories. Okay. So it could, yeah. So then we can create a stories, and afterwards we can take these requirements and we can create the database designs. So తర్వాత నేను ఇంకొక iterative what this means, right? Iterative what this means. So for example, I told that right now generate okay. So I will say so create epics, right? So create epics. So then we're understanding చేసుకోండి. Uh, okay, assume that this everything I copy pasted from my Word document. Okay, so ఇక్కడ నుంచి లేదు. So type లో create to epics from above requirements. Okay, right? So అనేది. So now it can say, or I can say create epics అని కొట్టినప్పుడు if I type this one, my detailed requirements, I may get more clarity, right? And there, the when I say iterative means some bullet points. Okay, so this is very, very, very important. So Monish, okay, right? You guys need to teach everybody. Okay, sir. Now, when we say, okay, so now if I understand
the right, if I believe that there is a some words or the epic covers the schema design ORM entities, the design implement the code domain model. So అనేది దీన్ని మనం రీడ్ చేసినప్పుడు if you think some line is enable user to create manage track epics and associate stories. So ఇది కొంచెం రిక్వైర్మెంట్ లాగాని కానీ మీకు కానీ అనిపిస్తే okay, since అనిపిస్తే and you can copy that, right, you can copy, maybe you can update to here. Okay, so ఇది Hadarat important actually. So that's what they trade. So you are so that's where we want to spend many days and watch this multiple times. అక్కడ ఎవరు ఒక్కరికన్నా అర్థం అవుతుంది, అందరికి అర్థం కాకుండా ఉండదు. And we are writing the requirements and the detailed requirements, but we can go to the stories and ఇంకేదైనా లైన్ కానీ అర్థం కాకపోతే మనం మళ్ళా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, బట్ ఈ స్టోరీస్ అనేది వేస్ట్, రైట్? కింద ఉన్న స్టోరీస్ అనేది ఓకే, సో మనం కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అనే దానికోసంగానే చేసుకున్నాం. నో నో నో, సమ్ టైమ్స్ యాక్చువల్ గా వీ మే థింక్ దట్ నో వీ గాట్ ఎ నైస్ రిక్వైర్మెంట్, నైస్ యూజర్ స్టోరీస్. సో ఈ యూజర్ స్టోరీస్ ఎపిక్స్ కి నౌ యూ హ్యావ్ ఎ థాట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో సపరేట్ డాక్యుమెంట్ సో అనేది ఆ డాక్యుమెంట్ లోకి ఎపిక్స్ ని మనం దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాక్చువల్ గా ఎపిక్స్ ని అనేది. సో now we are Okay, creating the thought document. So తర్వాత మనం again we'll create a requirements లో మనం అప్డేట్ చేసుకున్నాం ఇదంతా కూడా now we can say okay, now we can say so create to the database design and అనొచ్చు. అది temporary. So temporary కోసమే first we need to freeze the uh, requirement and the detailed requirement. బట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి ఇంకా నాలెడ్జ్ వస్తుంది తర్వాత దానికోసంగానే we can create some database schema or epics, or we may say the right, or we may say the user stories also. Now we have at least seven documents iteratively we need to update. So that is the requirement to document, the functional requirement you can say. Then second document is the detailed requirement. Then the third document is going to be the epics. So then fourth document is going to be the user stories. So then fifth document is going to be the database design. So then seventh document is going to be a high level design. So by putting this information, okay, so by putting this information, so I can say right to high level design, it will do. So there, our knowledge on only the four things only we are doing, right? Four things means we have a right epics, stories, tasks, అనే దాని మీదనే మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో అనేది సో దానికోసమే రైట్, సో దానిని మనం ఓన్లీ త్రీ థింగ్స్ ని వీఆర్ ఇన్ ద ఏ ఎరా అండ్ సెల్ఫ్ గా అంటే AI is our buddy, PhD professor is there. So that guy is helping us the entire journey at it no, and the HLD also. That's another document. So this will go into the HLD document. Okay. So HLD documents ne మనం కొన్నిసార్లు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ యూ కెన్ రిటరేట్. ఓకే, సో అనేది సో దట్స్ వేర్ 8 డాక్యుమెంట్స్ టెంపరీగా క్రియేట్ చేస్తుంటాం, తర్వాత కీప్ ఆన్ అండ్ వీ కెన్ స్క్రాప్ ఇట్ అండ్ విల్ రీక్రియేట్ అగైన్. సో ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత, డీటెయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ అగైన్ విల్ క్రియేట్ ద యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ పారా బై పారాగ్రాఫ్. సో ఇక్కడ క్లారిటీగా కానీ వస్తే మీరు మీట్ అవ్వండి, ఆఫీసులో ఉన్నారు కాబట్టి. తర్వాత ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి నాకు క్వశ్చన్స్ ని మళ్ళీ పంపించండి. సరే పలానా అర్థం కాలేదు, పలానా ఇది క్వశ్చన్స్ అని క్లియర్ గా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్స్ లో. సో మెయింటైన్ ద వన్ మోర్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్ గా. సో ఇదే దాన్ని మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇటరేట్. అండ్ నౌ ఐ కెన్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ న్యూ టు ద జాబ్ సెర్చ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం, ఈ కామర్స్ క్రియేట్ చేసాం, రియల్ ఎస్టేట్ కి చేయలేదని అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఓకే, రియల్ ఎస్టేట్ కి మనం చేయలేము అని అనుకుంటే నౌ ఐ కెన్ సే రైట్, ఐ విల్ క్రియేట్ ద రిక్వైర్మెంట్ రైట్. సో అనేది సో దానికి ప్రస్తుతానికి నా ప్లాన్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో మనం క్రియేట్ చేసేదానికి సో ప్రస్తుతానికి హైదరాబాదు, దుబాయ్లో ప్రాపర్టీస్ ని మేనేజ్ చేసేది అని అనుకున్నాం. ఓకే రైట్, సో దట్స్ ఏ రైట్. సో దట్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఏ లాగిన్, ఆల్సో లాగిన్ ఉంటుంది. తర్వాత
ప్రాపర్టీస్ ని రీసెర్చ్ చేసుకునే దానికి అనే టైప్ లో. సో అంతే అనుకో, లెట్స్ సే, రైట్. సో ప్రస్తుతానికి ఆ రెండు రిక్వైర్మెంట్లు అయితే, కానీ నేను ఇఫ్ ఐ డూ ద డొమైన్ రీసెర్చ్, ఇఫ్ ఐ గాట్ మోర్ అండ్ మోర్, సో రైట్, ఐ కెన్ అప్డేట్, బట్ టెంపరల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్. సో దానికి కూడా సేమ్ ఇదే జర్నీ, అజైల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఎలాగైతే చేసామో, సో దానికి కూడా yeah, right, same thing. So let me record it. I'm just thinking what else, or sometimes I may record multiple times actually. So first, let's say I'm saying um, write to requirements for developing the real estate to research application, and it will have a landing page, a dashboard, and two cities right now we are targeting, Dubai and Hyderabad. So users able to select the city, and then it will display all the properties. Now users can filter by the brand, location, budget, budget, and right, or we can develop the real estate chart applications where the users can put a query in the natural language, meaning that show me 1 crore budget to my home properties in Hyderabad, which is closer to the ORR and the schools. So now, okay, right, again, this is a sometimes, yeah, I may click to the faster. So let me record that in. Yeah. So develop the write a requirements for developing a real estate research application, which will have a landing page, dashboard to and property research for the Dubai and Hyderabad properties, and user able to select the user able to filter by location, the brand and price range, and develop the chatbot also where users can type a query in the natural language. Yeah. So yeah, I think okay. Okay. So yeah. So that is the requirement, let's say, right? Or maybe I can type. I think it's a mobile problem. So now we can say, so write to requirements for real estate straight to research. Research. Research application. And this, here's the properties. Users who able to right, filter by filter by location and right, so the price, chatbot. Three, yeah, so that is the right, so requirements. Now my iterative will be, so now I got, so this information, I will get a lot of information now, right? So now I can generate that. The key thing is iterative, right? The key thing means I'll get more idea about, I type 2 lines, but I'm going to get more information. What is that requirement? So build a right web application focused on the web properties. The app should be allow user to
project by location, so deep dive into the project details, right, using chatbot, the scope. So this is my, right now my step is that one, so maybe I will tell one more time I can do. Right, so now I will, so this is good actually, right? It got all my information, right? I don't have any new, but if I have a new, right, something like this, now I can go ahead. So that's what the iterative, right? So I can go ahead and update this if something is, if I miss actually, okay? If something is I miss, so now I can update that, okay? So that's what the critical actually. So we can take this one and we can update to with right some more information, okay? Right. So otherwise that's okay. So that's what we are chatting with this and improving our knowledge and okay and updating this prompt actually with more and more information. Okay, we are going learning, so that should take many iterations. uh, okay, so that's what I mean. So right now we again, so we need to understand. So here I did not say the full stack application. So that's the experience, right? When you put an experience document, will have a standard format where we need to say, right, requirement for the application name. So then specify the full stack with the languages so that it can be. So now I have a, right, so real estate research, the full stack. So then maybe I can introduce also. So e-learning మనకి కింద ఉన్న దాని మీద నుంచి వస్తుంది అనే టైప్. ఓకే, రైట్, దెన్ వీ కెన్ సే సో దట్ the experience document should capture. So experience document should capture so that my knowledge is increased. So now I'm taking it. So don't do in the same window, but you can take again. So that's going to be multiple iterations and finalizing the. So earlier ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ఇస్తే సో యూస్ టు టేక్ 1 month to do that. Now we are cutting down ఆ 1 month చేసే పనిని ఏతో లేజీ లేకుండా, రైట్, లేజీ లేకుండా వీఆర్ డూయింగ్. Okay, so we are learning and somebody is reviewing laga. So core capabilities building so this one. So tarvata providing a fast intuitive approach. So ఇంతకు ముందు వర్షన్లో సంథింగ్ ఈజ్ న్యూ ఉంటే వీ నీడ్ టు మర్జ్ ఇట్. సో అది కొంచెం అర్థం కావాలా గైస్. ఓకే, సో మేబీ అంజాద్ మీకు అర్థం అవుతుందా? అంజాద్, హృతిక, రైట్, మనోజ్, ఈ ఇటరేటివ్ అనేది ఈ 5 members కి, రైట్, మణికంఠ మీరు ఉన్నారా? Yeah, షేరింగ్ yes, sir. అవుతుందా లేదా? Yeah, యా. yeah. సో సో ఇది క్రిటికల్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఈ సీనియర్స్ కానీ అంత యాక్టివ్ గా ఉండి ఇది కానీ లేకపోతే యూ గైస్ నీడ్ టు సపోర్ట్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ యూ గైస్ నీడ్ టు. ఓకే, సో అనేది, సో ఇక్కడ మనకి ఆ యూజర్ రోల్స్ అనేది ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ లో బిజినెస్ అనలిస్టులు మంతులు చేసేవాళ్ళు ఈ డాక్యుమెంట్ చాలా. రైట్, అజ్యూమ్ దట్ దే గో టు ద గూగుల్ అండ్ అండర్స్టాండ్, దే గో టు సమ్ దేర్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, రైట్, ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంతకు ముందు ఉన్న యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే వాటిని డిఫరెన్స్ తీసుకొని. సో నౌ విత్ ఏఐ వీఆర్ కటింగ్ డౌన్ యాక్చువల్లీ, వీఆర్ కటింగ్ డౌన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి గెస్ట్ యూజరు, రిజిస్టర్ యూజరు అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద యూజర్ రోల్స్ అండ్ పర్సోనాస్. నౌ అనదర్ ఇటరేటివ్ ఇస్ దట్ యాక్చువల్లీ యూజర్ రోల్స్ అండ్ పర్సోనా అనేది ఇక్కడ వచ్చింది, కానీ నాకు ఇంతకుముందు నేను అజైల్ దాంట్లో మిస్ అయ్యండి అన్నాడు. మంచిది కానీ వస్తే అండ్ వీ నీడ్ టు టేక్ బ్యాక్ దిస్ వన్ అండ్ దే సే update right Agile project management with the user role personas అని అనొచ్చు యాక్చువల్గా. ఓకే, either you can take a so this one or this one. సో దీనికి ఏదో పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న మైండ్ సెట్ ఉన్నారంటే దెన్ ఇట్స్ యూజ్లెస్, రైట్. మీరు ఇప్పటిదాకా 20 సంవత్సరాలు స్టడీ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఈవెన్ హై స్కూల్ పిల్లోళ్ళు చేస్తారు దీన్ని యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఇంజనీరింగ్ ఇస్ నథింగ్. హై స్కూల్ పిల్ల వాళ్ళే ఈజీగా చేసేస్తారు. అంటే చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు, చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఏదో మా లోపం అదలే అనుకుంటే దెన్ ఇట్ వోంట్. ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా కానీ జరగదు. ఓకే, సో అనేది, సో దట్స్ వేర్ దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇటరేటివ్. సో దట్స్ వేర్ ద హజరత్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హజరత్ ఇంకా కావాలంటే. సో అనేది అండ్ హీ విల్ కోఆర్డినేట్ అండ్ యా. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ వచ్చినాయి ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సో దాన్నే రిఫైన్ చేసి సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు
Okay, the crack it. Yeah. So that is the one on the ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది. ఇంకొకటి టెక్ అనేది ఏదైతే అంటున్నానో, సో టెక్ అనేది కూడా ఇన్ ప్యారలల్ గానే మూవ్ అవుదాం. సో మేబీ 20% ఆన్ దట్ వన్ ఆర్ ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ దిస్ వన్, బట్ టెక్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ. కానీ ఇది కొంచెం మాకు బోర్ కొడుతుందిలే అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అనే దానికి. సో దిస్ ఇస్ ద టెక్ లింక్ ఆల్సో ఐ షేడ్ లాంగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో అనే దాని మీద. So yeah, Asha have this link, but let me, anyone have a link? Then we have a, right? So I'm again sharing. So this is the tech one. Now we are going to manage one Excel sheet. So that Excel sheet will have a to 4 columns on them. Okay. One column, first column, it will say what I know. Let's say I'm doing for the SQL, let's say, right? I'm doing for the SQL is right. So this one. So in our experience document, we will write. So our target always going to be the 1 million users and 1 million tables, and it have a scalable right, and we'll put a domain also, and we'll put a scalable, highly available. And the next upload better. So now we are saying that, so here we are learning what I know. That's the first column, let's say. So I'm the SQL guy, for example. I'm just randomly saying that. So, okay. So Amjad వచ్చేసి MySQL అనే దాన్ని deep research in the, okay, right? He took it, let's say. Now he will put in the column that what I know the create table. So then I know the big int, the data types. So then I know timestamp data types, and I know the primary key, and I know the unique key. So it's 1,000s of columns you will say. Okay. So these are the columns, these are the concepts I know. So then second column will put your expert level. Your expert level is a red create table. అనేది నేను expert na like a beginner na, right? We can put two right, లేకపోతే intermediate, right? Three types పెడతాం. Okay. So three types. So then 3 columns లను పెట్టండి, లేకపోతే ఆ column లోనే you can select, right? You can say create table is I am the expert, and the data types I am the expert, let's say. Okay. And మీకు మీరే audit చేస్తున్నారు అనే type లో. And now, so then you can say indexes. Now I means if I review what I know here, I know how to type a data type in the big int. So ఇంటిజరే కాదు, నాకు బిగ్ ఇంట్ వచ్చు, అన్అసైన్డ్ రైట్, బిగ్ ఇంట్ వచ్చు, నాట్ నల్ వచ్చు, తర్వాత ఆటో ఇంక్రిమెంట్ వచ్చు. సో తర్వాత ఓకే రైట్, సో తర్వాత ట్రిమ్ వచ్చు, ట్రిమ్ లో కాంటాక్ట్. సో ఒక టేబుల్ ని రైట్, హౌ కెన్ యూ డిరైవ్ ద రైట్, హౌ కెన్ యూ కెన్ డిరైవ్ ద న్యూ కాలమ్ with the trim one, that I know. So then I know the size is 64. I know the how to define the size. Okay. So maybe, so if you are an expert, if we say ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ కి మీరు 500 క్యారెక్టర్స్ పెట్టారు అనుకోండి లెంగ్త్, then it's a beginner. Okay. But if the first name is that you decided that actual గా ఫస్ట్ నేమ్ మనకి మాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ కన్నా అవ్వదు మన ఇండియాలో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ పుట్ 20 బికాస్ యు ఆర్ సేవింగ్ ద సైజ్, దెన్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్. ఓకే. సో అనేది. సో తర్వాత దెన్ వీ కెన్ సే, then third column will put a, for example, applied use case, right? So you know create table, but do you know where to apply? Okay. ఉంటే దానికి అనే చేస్తే, then it's a, then you can put a, I know the, okay, right? I create table. For example, yeah, okay. So that column you can put. So you know really practical. So let me tell one example, right? In the mathematics, let's say if you know addition, 2 plus షేరింగ్ 3. Hmm? Yeah. షేరింగ్ So if you know అయిపోయింది. the, okay. Chennai idena gani I get it. Okay, got it. Now we can say, uh, yeah, right. So for example, let's say I am saying I am the expert in the addition. Okay, addition lo one expert in andam. So maybe we can put a level. So if I crack the 2 plus 3 equal to 5,
then I may say I am the a beginner, right? And if I say, if I crack the addition, if I can, if I right, meet audit చేస్తున్నారు directly. And if you say I can do the 200, maybe we can say intermediate elementary level, PhD level, అట్లా కాకుండా we can put a 6 level, right? Engineering level or PhD level or master level or elementary level, okay, and high school level, let's say. If I say that 200 plus 350, then I can say I'm not in the LKG level, I'm in the high school level, let's say. So now I can say for the engineering level, maybe I can say if I put a 200 plus minus 100. Okay, right? If I crack that little bit, okay. So PhD level means, right? PhD level means little more complex, let's say. Okay, right? So create table lone any variations lo manam when we are saying, can we create a right variations of the different tables? Applied means what is the applied means? For example, if there is a student and okay, right, and if there is a student, two children uన్నారు, తర్వాత two, right, mother and father ఉన్నారు అనుకో, and if somebody is asking that how many uh, how many chocolates I should buy, okay, right, we are the two kids ఉన్నారు, two mother and father ఉన్నారంటే, then we can say, so there is a two kids and two adults, and then it will be the four కదా. So anything, so now I know addition, how to do the 2 plus 2, but I know how to apply, right? So I know how to apply. So it's same thing in the multiplication. Let's say I have a three friends and I want to give a two chocolates for three people. Now then I can use a multiplication, say that okay, 2 into 3 equal to 6. So now, right, so that's applied. So we put one more column saying that do we know how to apply in the real use case actually. Okay, so that will conclude saying that we we know the concept how to create a table, and we know the data actually, the right. So that's where the applied mathematics, let's say. So that's what we are saying. So then we can ask some university students or some newcomers actually. Now I can take a 30 minutes, I can talk on the create table itself. So there we can say the right. So in that right, I can give a demo saying that I can take a create table, one table like a, so this is the person I can take and I can show and I can demonstrate, assume that this is like a fifth grade guy, right? And you are saying so everything, like saying that person ID. So this is the person ID should be the small letters, and okay, so now there is a key, and you can see there is a right the full text types. So this one now next I can go. So there is a right the create table is I'm already captured primary keys. Now I'm learning the constraint. So I know the constraint and I know the foreign key, and I know the how to put the foreign key the references, and I know the engine is InnoDB and default character checks the UTF-8 to MB4, and if you want to store the Telugu, it's a different character sets, and if you want to store the Chinese, it's going to different, or it's the right Europe is different, then it's English is different. Okay, then you know how to write a comment for the tables. So then there is auto increments, and there is an enumeration, there is a colasex, there's a current timestamps with a default. So that's what we are narrowing, saying that, okay, so that's how we'll go in this one. So here, the complex one is actually giving us all the different scenarios, okay, right, from the JSON, right. So these are the what I know, and we understanding the, for example, so we know how to do the text search, do the composite keys, increments, the temporal validities, data integrities, performance, and the scale. So then it's keep on doing. That is the tech a deep research actually. Okay, yeah. So ఈ రెండింటి మీద ఈ టీము ఇన్ ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతాం గైస్, రైట్. సో అప్పటిదాకా కోడింగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తాం and we'll do the yeah, right. So then we can say right, and we need to populate the data. We need to populate the data, and next right in the populate data low, and you know the Python how to do the one. So then it is keep on
it is actually right, and you can put more logics also, right? More logic means I can add a binary data set. So from this one, you are deriving the PhD level expertise from using the AI and using this experience the terms. Okay, Nazar? So ఈ రెండిట్లో 50-50 చేసుకున్నా okay, but requirements is the first one. So yeah. So then we are saying that in the same time ఆ products గురించి ఇంకొంచెం మనం ఒక 50 sites లో నుంచి డెవలప్ చేసుకొని and we can get a more idea, right? So that we can ask the more questions. And now I'm Okay, going to stop it, and you guys can come up with ఊరికనే questions లో మీకు మీరే అక్కడ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ పెట్టుకొని, సో అందుకనే కదా కాలేజ్ వాళ్ళు గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టేది. So right, you guys need to figure it out how to do that and come up with the questions, right? If there's questions కి నాకు పంపించండి and I can explain. Now the deliverables will be uh, the requirements and detailed requirements. Okay? Yeah, the products. Hmm? Okay, guys. Yes. Thank you.